Oh, sorry. Said a little too much of a lot of things. So today they did mention that today was going to be a sunny day, like inna nalla sunny aayirikkum na parnathu, but I mean it's not that cold. I'm wearing a jacket, so it's not that cold, but anyway, I don't like lighting. Today is not going to be like an informative video. Inna ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ I thought maybe I'll talk to you guys about coming to Canada and അതായത് ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ചാൻസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സോ ബേസിക്കലി is it worth coming to Canada and what course should you take? So that's what we're talking about. Anyway, let's get started with the video. So if you're planning to come here, make sure to have a backup plan. ഒരു മെയിൻ പ്ലാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കപ്പ് പ്ലാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Why? Because you don't know what's going to happen next. Okay, എപ്പോഴാണ് ഓരോ റൂൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. സോ ആൻഡ് അനദർ പോയിന്റ്, ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ശരിയാക്കുക, മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ not a lot, like some people, like some students, they come over here to like thinking that they could like go for parties and do like clubbil പോകാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വരുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ you're not gonna get anywhere. Okay, you're not gonna get anywhere, and in the end ഈ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റിൻ്റെ ഒരു കേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ, വർക്ക് പെർമിറ്റൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ you're gonna struggle a lot. So okay, അങ്ങനെയുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. So what I want to say is that, what I want to mention is that make sure that നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വളരെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാനുള്ളത്, പ്രോബ്ലി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി, ലൈക്ക് we're not sure, ലൈക്ക് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ചിലപ്പോൾ ജയിക്കുമായിരിക്കും. സോ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇഫ് ദേ വിൻ, കൺസർവേറ്റീവ്സ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കും ഈ റൂൾസ്. ചിലപ്പം സ്റ്റുഡൻസ്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വീസയിലിരിക്കുമ്പം ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു 6 months 8 months ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വല്ല നിയമവും മേ ബി ചിലപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരാം. സോ ആദ്യത്തെ 6 months 8 months നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ പാർട്ട് ടൈമേ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ദ കമ്മിങ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഉള്ളവർക്കല്ല, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാം. വി ഡോണ്ട് നോ, അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം. സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് അത് പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ അതെല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി GIC $20,000 GIC ഉള്ളത് കൊണ്ട് you guys are kind of safe but not fully. Okay, and another thing, നേരത്തെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ജോലി, പാർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. റിയലി ഏർലി തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് നൗ ഈവൻ പാർട്ട് ടൈം ജോലി പോലും കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ്. മെയിൻലി അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ a lot of it is because of the rules. And secondly, another thing that I want to point out is most Canadian companies, like not all of them, like a lot of the Canadian companies, okay, ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും അവരുടെ ലാഭമാണല്ലോ അവർ നോക്കുന്നത്. So what they're trying to do is like they're trying to minimize the number of employees. Okay, അവർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ട് ഒരാളെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ഷിഫ്റ്റിന് ഒരാളെ ആയിരിക്കും അവർ അവിടെ നിർത്തുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. സോ ഒരാളെ വെച്ച് തന്നെ കുറേ പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മിക്ക കമ്പനീസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. A lot of students who have classes on all days, especially 5 days a week, 5 ദിവസവും ക്ലാസ്സസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോകുമ്പം അവരെ എടുക്കാതെ വരുന്നു. അവർക്ക് അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അവരെ എടുക്കാതെ വരുന്നു. സോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസും വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ വിൻസറിലായിരുന്നപ്പം ഞാനൊരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിലായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. റീറ്റെയിൽ
ഒരു ഫേമസ് റീറ്റെയിൽ ചെയിനിലായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. അവിടെ പോലും അതുമാത്രമല്ല വാൾമാർട്ടിൽ പോലും ഇപ്പം പൊസിഷൻസിന് വേക്കൻസി വളരെ കുറവാണ്. റെഫറൽ വഴിയാണ് ഈവൻ വാൾമാർട്ടിൽ പോലും മിക്കവർക്കും ജോലി കിട്ടുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഉള്ളത്. It has become really difficult to get a job here in Canada right now. So, and when you're like applying through Indeed, another thing that I want to point out is if you're applying online through Indeed, it's good to put your resume as searchable for employers to see. Like when you put your resume as searchable, അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ഈ എംപ്ലോയേഴ്സ് തപ്പി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും ചിലപ്പം. And also when you're getting these messages from employers through Indeed, make sure that it's not fraud. Okay, അതും കൂടെ make sure ചെയ്യുക. How do you find that? Search it on Google. Search it up on Google. Does that company have a website? Okay, അവർക്ക് നല്ല റിവ്യൂസ് ഉണ്ടോ? Okay, Glassdoor reviews, Quora, Reddit. Reddit is one of the best places to look for reviews. So പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നോക്കുക. പിന്നെ if you have any allergies, അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സും മെഡിസിനും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ തന്നെ ഇവിടെ റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഹെൽത്ത് കാർഡ്, യു കനോട്ട് അപ്ലൈ ഫോർ ദി ആക്ച്വൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ്. ആൻഡ് മാക്സിമം ഇവിടെ വരുമ്പം പനി പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അനദർ തിങ്, ബോഡി ഇഷ്യൂസോ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക. ആൻഡ് അതിന് മേക്ക് ഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കരുത് മെയിൻ ഗോൾ. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് സെറ്റിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഗോൾ. ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് അത് സൈഡായിട്ട് അവിടെ വന്നോളും. നമ്മൾ മെയിൻ ഗോളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വന്നോളും. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഈ സൈഡ് സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, മെയിനും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, ഒരു ഗോളും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. അവസാനം വർക്ക് പെർമിറ്റൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ അടിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഗോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കം വിത്ത് ദ റൈറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട്. ഓക്കെ, കുറേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ another thing, when you're coming here, you're definitely alone, so you should have friends. Okay, you want to try and make friends as much as possible. And while you're doing that, try to find people who are a right fit for you. I'm not talking about people who are just like you. I'm talking about people who are right fit for you. Someone who has goals, ambitions and plans. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും അതിന് നിങ്ങൾ നിന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, എസ്പെഷ്യലി എല്ലാവരും ടൊറോണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണല്ലോ ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ടൊറോണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ സിറ്റീസിലൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം അക്കോമഡേഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ സിറ്റീസിൽ എസ്പെഷ്യലി അക്കോമഡേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ 4 പേര് ഒക്കെയാണ്, 4 പേര് 3 പേരൊക്കെ ഒരു മുറി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് സിംഗിൾ റൂംസ് വളരെ റെയറുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. $1,000, $800 അതുവരെ അത്രയും വരെ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് റൂംസിനൊക്കെ. ഞാനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ വിൻസറിലായിരുന്ന സമയത്ത്, അതും വിൻസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സിംഗിൾ റൂം ആയിരുന്നു. I cannot even imagine having to share my room with someone. നമ്മൾ എണീക്കുന്നത് പല സമയത്തായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് പല സമയത്തായിരിക്കും, ജോലിയുള്ളത് പല സമയത്തായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈംസും എല്ലാം മാറും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഇങ്ങനെ ഷെയറിങ്ങിന് താമസിക്കുമ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ വരുമ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ IRCCയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ PR പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് വേണ്ടി അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുമ്പം അവർ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത് മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും നല്ലപോലെ ഇവർ ചെക്ക് ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് അന്നേരമായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡനലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരമായിരിക്കും അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ജെന്യുവൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് എൻ ഏജൻസി, ആ ഏജൻസി നിങ്ങളുടെ ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ആ ഏജൻസി ചൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഏജൻസി വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു
വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, വിസ പ്രോസസ്സിങ് ആണെങ്കിലും. ഓക്കെ, ആൻഡ് പിന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഏജൻസീസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് വേണമല്ലോ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദീസ് SOPs, ഈ ഏജൻസീസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോർമാറ്റ് തരും. സോ എക്സാക്ട്ലി ആ ഏജൻസി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ അതിനെ നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കി what you've written on your SOP must make sense. Another thing I want to point out is don't be deceived by these statements that agencies make. I'm not trying to say that getting help from an agency is wrong. What I'm trying to say is that it's not impossible to try and apply by yourself. Okay, it is possible. You can apply by yourself and you will get an admission. And don't just apply to any college, okay? ഈ ഏജൻസീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോളേജസ് നിങ്ങൾ ഈ കോളേജ് നല്ലതാണ്, കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലൈൻഡ്ലി പോയി ആ കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. നല്ലപോലെ റീസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ക്യാമ്പസ് ഏതാണെന്ന് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമ്പസസ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് പല ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്. ചില ക്യാമ്പസ് കുറച്ചുകൂടെ ഫെസിലിറ്റീസ് കാണും, ചില ക്യാമ്പസിൽ അത്രയും റിസോഴ്സസ് കാണില്ല, അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. സോ വെൻ യു ആർ സെലക്ടിങ് ദ കോഴ്സ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് വിച്ച് ക്യാമ്പസ്, ഏത് ക്യാമ്പസിലാണ് ആ കോഴ്സ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്? ഗോ ടു ദി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ കോളേജ് ആൻഡ് സെർച്ച് ഇറ്റ് അപ്പ് ഓവർ ദെയർ. അതിനകത്ത് കാണിക്കും ഏതൊക്കെ ക്യാമ്പസസ് ഉണ്ടെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വാസ് നോട്ട് പ്ലാനിങ് ടു ലൈക്ക് മൂവ് ടു കാനഡ അറ്റ് ഓൾ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മേ ബി ഐ വിൽ ഡു മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് തിങ്കിങ് ഓക്കെ മേ ബി ഇഫ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ, ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് ദിസ് വർക്ക്സ്. I try to make sure that I did ample amount of research. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. So I was like, I made an SOP and I was like, okay, probably I'm not going to get to any of these universities. So ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പല റാങ്കുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. The 3 universities that I chose were, one was Carleton and the other one was University of Calgary and the third was University of Windsor, the one that I graduated from. സോ ഈ 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. വെൻ യു ആർ അപ്ലൈങ് ടു ദീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് കോഴ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോൺ ഫോർ? നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ കോഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല റാങ്ക് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ്? അതായത് കാനഡയിലെ ഏറ്റവും റാങ്ക് കൂടിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല നോക്കേണ്ടത്. അതായത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സിന് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടോ, ആൻഡ് അവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകുന്നവർ അവർ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടോ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിൻസറിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അവിടുന്നാണ് എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ ആദ്യമേ കിട്ടുന്നത്. സോ ഞാനത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ കുറച്ച് ലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കാൾട്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാൽഗറിയിൽ നിന്നും ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയത്. ആൻഡ് കാൾട്ടണും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാൽഗറിയും ഓഫർ ലെറ്റർ തന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതുമായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഗോണ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡു ദ സെയിം തിങ് ഓവർ അഗൈൻ. I'll just move forward with this university. For me personally, coming to this university was really helpful because I was able to make a lot of connections. And അതുപോലെ തന്നെ I was able to do some volunteering work. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറുവാണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് അങ്ങനെ പല സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ കാണും. സോ അതിലൊക്കെ മാക്സിമം ചേരാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മെമ്പർ ആവുകയാണെങ്കിൽ. സോ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫോർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് MN സ്റ്റുഡൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ. ആൻഡ് സോ ഞങ്ങളുടെ 2-year പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി 2-year പ്രോഗ്രാമാണ്. ബട്ട് സിൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സമ്മർ വെക്കേഷൻ, ഏത് സെമസ്റ്റർ എടുത്താലും ഏത് സെമസ്റ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിലും വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സമ്മർ വെക്കേഷൻ. സോ സിൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ, ആക്ച്വലി ഈ 2 years എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് 1.5 years for us, around 1.5 years. But our course is equivalent to 2 years, so we can apply for a 3-year work permit. So right now, I'm on my 3-year work permit. So അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം കഴിയും, ഉടനെ തന്നെ വർക്ക് പെർമിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ co-op ഉണ്ടായിരുന്നു. I did not get a co-op. എനിക്ക് co-op ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. I did not get it because I didn't have enough experience to get it. ആൻഡ് വിൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ ദോ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് കിട്ടാൻ അവരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ വിൻസർ കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായിരുന്നു കമ്പയർഡ് ടു ടൊറോണ്ടോ. വിൻസർസ് ലൈക്ക് റിയലി ചീപ്പ്.
I'm not like trying to put your hopes down. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റിമൈൻഡർ തന്നതാണ്. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു റെഡി ആയിട്ട് വരിക. നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ PR കിട്ടുന്നിടം വരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റീസെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. So that's all that I wanted to say in this video, and I'll see you guys next time.